E toe whaatalo whaatu, ia ile mamalu al tatou atu nuu o lo whaafonga mai ile nei tūla o le aso wharaile. Ia o le tūla tā ofo ile nei mo le tatou polkalame mo le tūpulanga talavou e pe ona whaasala lau tu sa o atu i aso wharaile o vai aso taitasi. Ia whaamalo atu i whanau a onga, ia sa awai atu i wasenga ma onga ile nei aso. Ia whaapea fo ile nei vai aso, ma lo lava le whaamalo losi. O loo ma whaatasi ai nei ma le tamaitai ia po le awhionga ia Litara Jeremia Allen ia o mawhaiona awai mai i lunga o le Zoom. Ia o le sa avea ma tausala ia o Sāmoa i le tausanga luafe luas fulma le wha, i le tausanga luafe luas fulma le lima, ia ma le tausala o le Pasifika, tausanga luafe luas fulma le lima, i le luafe luas fulma le ono. The former Miss Sāmoa and Miss South Pacific Islands has been a strong advocate for the youth and country around the Pacific in culture, education, our continuous fight for climate justice, amongst many others, and in my opinion, a stronger advocate for Christ, which I strongly believe is very, very crucial for our youth in this day and age. Ta alofa lava, Litara. I am very honored to be speaking with you this afternoon. I have long admired your work as Miss Samoa and Miss Pacific Islands in the past 3 years, not only for our youth in Samoa, but for our youth around the Pacific and in New Zealand. Thank you so much for agreeing to come onto our program, as I know you have a very tight schedule and you've been very busy in the last few months. How are you this afternoon? Very good, thank you. Tāna whanau ke sila and tāna whātuilo i lau whaafonga Samoa. I'm so honored to be here with you today, Kesila, and I'm most excited because it's for our youth, which is one of my favorite demographics in the Pacific. So thank you for your time today. Thank you so much. You are a teacher by profession. Can you please share your passion for education and what and who inspired you to become a teacher? And lastly, what is your philosophy for education? Well, I come from a long line of teachers, whether it be formerly as a high school teacher, whether a lecturer in theological spaces, or even in the informal, but I deem as very formal space of teachers within the home. So I always thought to myself, I want to do something glamorous when I grow up. I want to save the world. And I thought, maybe I'll do this or that. And so teaching really wasn't very glamorous to me. But when I left university, I thought, I don't know what to do. All I know is that I love my culture, I love our youth, and I want to serve them. And so teaching felt like the best next step. And choosing to be a teacher changed my life. In the sense that I found it to be undercover. It's almost like giving me this role of being an undercover superhero. And I guess nowadays, when we look at rates of people, a lack of people wanting to train in education, I think a lot of it comes down to this thought of teaching is not glamorous, or teaching doesn't save the world. But what I learned as becoming a teacher, it does save the world, one child at a time. So my philosophy really came from education is all around us, and it's my part to play in giving back through that way of serving. Thank you. With the growing influence of AI in education, I know it's something that a lot of schools in Samoa and a lot of students are experiencing now. How do you think schools
and teachers should teach students to use AI responsibly. And do you see AI having a future within our schools, and will this future serve positive or negative outcomes for the community, or both, please? Thank you so much for that great question. I think not a lot of people are brave enough to answer it, so I don't want to treat lightly in the sense that it's a very layered topic. I think positive ways that me and my family have seen, and even when I speak with friends, seeing how it's helped doctors in the health sector and how it's automated their note taking. Perhaps we still have yet to see the potential fully realised in Sāmoa, but in New Zealand and Australia and otherwise, we can see that it's actually given doctors more time to spend with patients because they no longer have to take notes. So in that sense, I think it's helped the health sector. But when I go into education, I think there is no AI that can teach you how to think. And I think a lot of our youth, we think of education as it's annoying or it's time-consuming, and I just cannot be bothered. But when we think of education and school as something exciting, we think of it as this being a way where I can open new doors, not only for me and my family. I think then it puts the onus on us to use our own minds to think for ourselves, as opposed to thinking a robot can make a better thing than me. Yes. When I was speaking with my dad the other day, he said, AI can't tell me how to interpret alangaupu. It might give me thoughts of what other people's do, but it won't give me my own version of what my nose taught me about this alangaupu, or ideas of creativity. I think when we look at the future and we think about fearing job losses and everything, what AI can never replace is creativity, initiative, but also innovation. And Samoan people have always been innovative. So if we're teaching our kids in schools that education should teach us to be innovative rather than regurgitate information, that's when we no longer can be replaced by robots. And to all the kids that are trying to use ChatGPT to write their essays and all of that, as a former whaiaonga, I can tell you, I can tell when I'm marking your suengas when you're doing that. So don't think you can get away with it, okay? Often, the harder way will work better for you in the long run. So sacrifice now, even if your friends are doing it. And in 10 years' time, I'm telling you, when you're our age, a little bit further on, you'll be thanking me later. Thank you. Thank you so much. That is a great advice and great challenge for our youth in New Zealand and Samoa who are using ChatGPT for their... Anyways, for the Samoa's national exams in 2025, there was a significant drop in results for the entrance to the UPY program compared to the previous years. And there has been a lot of online discussion about the suggestion by Honourable Prime Minister to bring overseas teachers to cater for our teacher shortage. What are your thoughts on this? And do you think there is a need for a curriculum review for teachers in specialised areas? And lastly, how can our anganu'u or our culture play a role in this? Yeah, it is quite saddening when we think about an occupation that our country is founded upon is no longer wanted in the sense by our generation. Younger people don't look at it as a occupation that is worth of honor. But from the own bit that just a little bit that I know about Samoa's history of education, the pioneers that created the Samoan education system when we look at from the 50s to the 70s, what they did is they utilized overseas program that came through, the likes of
New Zealand. But what they did is they utilized those systems and then indigenized or contextualized it for our youth. Perhaps it's not a question of whether we just hand it over to overseas whayaonga. Perhaps it's just our own challenge for ourselves to think, how can we recontextualize and re-indigenize our work so that it's relevant to our kids again? Sometimes when we work in partnerships, we can realize different opportunities that we can learn from each other, but I don't see the point in us handing over to other teachers to take the lead. I think our leaders in the education space in Samoa are already doing a lot with what they have. And so in a sense, it's just a question of, yes, in my view, there is space, but ensuring that our own teachers in Samoa who have been in this space for a long time are still, the leaders in there. And perhaps for the younger teachers, they would feel even more empowered to stay in the occupation in Samoa when there's space for them and room for them in the discussion. I know for a lot of the time, young teachers feel disempowered or almost silenced because they want to contribute to this recontextualization, if there ever is a term, but making it relevant. We need education to be relevant to kids, and that's when they start wanting to take part. So I have a lot of beautiful friends that are already doing this in their own spaces, whether it be in Kua or whether it be in town. They're doing it in their own space, but it's just a question of collaboration and collectively making sure that we can all contribute to the conversation. Thank you so much, Litara. Ia ole a whaia sina tatou malolonga pu'u. Ia ona tatou tue tali mai ei lea. Ia mo le sivaenga o le tatou polkalame i le nei au auli. Toe whatalo whātu ia i le mamalu o tatou atunuu whaafonga mai le nei tula o le awa uli. Ma le mamalu te leo le atunuu o lomu whaion whaatasi mai le nei pol kalame. Talo Litara. Talo kesila. Yeah, in an interview with Radio New Zealand weeks before you
passed the crown to our current Miss Sāmoa, you mentioned know who you are, be teachable. And I looked at these words and I wondered what you meant and what these words mean to you as you reflect now on your reign as former Miss Samoa and Miss Pacific Islands, if you could share with us. Yeah, I think knowing who you are is something that we're always told growing up. It's a sense of strength, a source of strength, in the sense that when you know who you are, that will inform what you say yes and what you say no to. And for me, when I went into the Miss Samoa and Miss Pacific Islands, I was trying to find out how I would describe myself. So this Miss Samoa is known for this, and this Miss Samoa is known for this. This Miss Pacific Islands did this, and this Miss Pacific Islands did this. So for me, before anyone tells me who I am, I want to know it before they can even say something. And so for me, that came from a lot of quiet time, in the sense of sitting with my grandfather. A lot of times I try to learn from him, and a lot of times he teaches me through saying nothing. It's very typical Samoan grandparents. Our elders are quiet so that we learn how to read the silence. This silence means something different from this silence, in the sense that he was never wasting words. He always knew what words to say, and he never wasted a breath. So when I said know who you are, I did that interview at the end of my Miss Samoa reign. But if I were to ask myself at the start of the Miss Samoa reign, I don't know how to answer that question, because for me, I don't know, I don't want to waste my words. I have 50 things that I want to be known as, but how do I say it in one sentence? Now, by the grace of God, and because of Sāmoa teaching me, I know who I am. And my encouragement for our Aotearoa is in the sense that knowing who you are comes from sitting in quietness. It doesn't come from loudness. It doesn't come from trends. It doesn't come from reading every single TikTok caption and scrolling for endless hours. Although that has a place. It's fun sometimes. But that doesn't tell me who I am. The quietness tells me who I am. When I sit at my grandfather's feet, when I sit with God, when I sit and listen, and I find out who I am. So that's what I meant by that. And I know I'm taking a long time to answer your Vasili, but that's what I would say. And it takes time too. Thank you so much. That was very important and very touching. Can you share some of the challenges that came with the responsibility of being Miss Samoa and Miss Pacific Islands, and the ways that you coped with them? Yeah, I think I had to learn to manage my time well. I think for me, I didn't see myself any differently to any other Samoan youth. We are all busy, whether it be with church, whether it be with looking after our elders, or looking after everything else on top of our studies. So for me, I had to learn how to manage my time well, because when the other challenges came, if I wasn't looking after myself well, then that's when I can't cope well with the challenges. So my family were always telling me, my cousins, my aunties, my parents, my grandparents were always, in a way, whether they said it or not, they were trying to teach me, Litara, if you don't organize yourself well and look after yourself with the time that you have, when everyone else's wants for you come,
then you'll be here, there, everywhere. So I had to learn how to look after my health, which means practicing Sabbath, or Sabati. I had to look after my eating, which we all have our cheat days. But I also had to look after my emotional health. I had to learn how to listen to some comments and not listen to others. And I think with the emotional health and the mental health, again, I had to learn how to allow God to look after me, allow my ainga to look after me, so then I can look after whoever else I'm serving. But if I don't sort Litara out, then I can't adapt to the challenges that are coming. So it's encouragement for our youth. Make sure you look after yourself, your health, your schedule, so that when the demands come, you're ready. Yes. Thank you. So, and I believe in this as well, good mental health. If you have a good mental health, you automatically have good physical health, good emotional health, and good spiritual health as well. So thank you for that, Litara. What do you hope for the Miss Pacific Islands pageant moving forward? Thank you for the question. Being a Miss Pacific Islands changed my life in the sense that it allowed me to become a leader before I was ever a pageant girl. So a lot of our audience, a lot of our public in the Pacific, they see the platform as who can be the prettiest and who can be the best at all these things. Yeah, there's a place and a time for that. Yeah. But ultimately, my heart and my dream is that the platform will always stand for leaders. Now, Pacific doesn't need people that perform well. Our Pacific needs people that lead well, and then that will help you perform well. But it's important what comes first. When we believe in our young Tamaitai, it shows. It shows in how we treat them, shows in how we comment about them, shows in how we pray for them. But I think when the platform starts moving away from protecting our young Tamaitai, that's when I think it needs to be more than the young girls being the leaders. Everyone needs to be a leader and protecting. So I think the platform has a lot of potential in the sense that it has a long legacy of great leadership, Yes. of innovation, of celebration, of making sure our young women are honored. And so when we look back and see that, then we can turn around and say, okay, this is where we're going. And it is going to require all of us to come together in how we lead by example. Thank you for that. Thank you, Litara. Ia whaftai atu fo ili mamalu le tunu ula whafunga mai le nei tū la. Ia ole awhaia, ia le sia tātou malo longa. Ia on tātou toe talima ia ilea, ia mole vaenga muli muli. Ia ole whataltal noanga, mole pul kalami le tupulanga tala vau ili nei au auli. Ai se I moe moe aleloa, la ia masetini Sāmoa. Penga wia I mai au I tūtino uma e wawai. Sila loa o le au mai moa, fesili tama po ai le igoa. Le pese I se sewa e ngane I le atoa. Se o fulaura au ai I se una te uina, se tau po tapa o na vai malima. Se ai uli o se ulama se tafiti solo pe tau felei. I
fia fia ngai a wha Sāmoa walau i loa. Pātima pole au mai moa, me mo ole pese tu sa pele i loa. Le au matonu lea, o fia fia ngā wha Sāmoa. E pule lava o e ini au tā, e pāto sina ai o tangata. Ai a mana tua, olo ia e matutua. Tula iloa se toe a ina, tanava ai ua sautua lima. Ai sa inu i se whamafua se ainga. E whanau a tau whetuli ale, tau mawhai e tau ave i le whare. E tupe a ia, o anga lava o le fia fia. Le taini lao le tau aluma, ua tau au ina sisiwa uma. Wa ai malo, e wala au mai lunga. Tala tala o se lo matua, whaapa o masasa mai se lotua. Wale o lele o tawhia whale a lilifua. Tupulanga e ia e mana tua, lau fia fia ngai a le sualua. Isiwa mai whafo, to a angani si e hapo. Sili la valo fa amasani, fia fia ngau amasani ai. Te ono me ai, te ai se fai ti o mai. Talofa lava, o le vaenga mulmuli le nei, o le tatou polkalame mo le tupulanga talavou i le nei a oli, wha talofa atu Sāmoa i lau mai moa ma lau wha afungfunga anga, i le nei aso wharaile, and warm greetings to our guests on our program this afternoon, Litara Yeremia Allen. Thank you for joining us once again. You have a podcast called Upu Whaamalosi on YouTube and Spotify, featuring interviews with a lot of prestigious guests. And I really enjoy the Talanoa sessions on your podcast. I think it's very empowering for our Tupulanga Talavo. Can you please share some important insights from this program, and what is the purpose of Upu Whaamalosi? I think Upu Whaamalosi was a dream to include our Tupulanga Talavo in the conversations that I was having. I think as young girls, not all, but Samoan girls, a lot of Samoan girls dream of being a Miss Samoa. Or, if not the Miss Samoa, then a lot dream of being exposed to the certain spaces and conversations that I had. So what I wanted to do is bridge the gap between Tupulanga Talavo in Samoa and those that live in the diaspora. And so I wanted to make my project an online project so that everyone has access to it. And for those that don't have technology that couldn't access to it, then I tried my best to share those conversations wherever I went to our youth all over Samoa. The dream was that people, whether they were youth or upwards, they could feel at home and they could feel encouraged by the conversation. The podcast was a team effort, but it's also one piece of work, and amongst many other different conversations that are going on in Samoa. Recently, there have been so many different releases of amazing interviews and amazing work on Samaitai Samoa.
And so for me, the podcast was just my way of trying to find a balance between faith and encouragement and anganu, and making sure our youth in Sāmoa and the diaspora see that both can work together to encourage young and old. Whawhatai. I know this question is personal, but with the recent passing of your grandfather, Reverend Lale Yeremia, and with the Miss Pacific Islands pageants just weeks later, how did you manage the grief of losing a loved one, a very close loved one, in fact, while serving and still showing up for your country and for the Pacific? And how did you find comfort during this time? Thank you, Kesila, for the opportunity to share on this. I think I'm very honored to share on this. I would sit with him watching your show. He was a very big fan of Samoa Capital Radio. And so every time I come back from Samoa, he's listening to this show. And he was very much everything to our ainga, as well as those who called him a father or a friend. So when he left to be with the Lord, I think a lot of us were just a bit, don't know what to do. I think for everyone that's going through grief, when someone leaves, you kind of are a bit at a loss for words. But during that time, it was almost as if even in his passing, he was still teaching us things. And he's still teaching us things to this day. The strength that I found during that time was a collective strength that came from our whole family just stepping up to live in the way that he lived. I think I was laughing to myself because I think if I had shown any weakness during the pageant, then he would have been telling me off. If I had cried at any moment of my interviews or anything like that, he would be telling me off. So I tried as very much during that time to just live how he lived in honor of him. But I can't put it down to my own efforts. It was the grace of God. To this day, I don't know how I'm still standing. For a lot of our ainga, we don't know how we're still standing, but by the grace of God, we're still going. But I hope that it's okay for me, Kesila, if it's okay for me to encourage anyone going through grief this time. Of course. I just want to encourage that it's actually okay that you don't know what to do. Because you have to adapt to a new norm. I recently shared a little devotional just to encourage anyone going through grief that I went to a whansa the other day and I saw that, we have our stained glass windows and one of them was a different color to all the other ones. And it made me think that, oh my gosh, that is a picture of how we all feel right now, in the sense that something's missing. One part of the window is a different color to every other color. But it was still beautiful. It was still standing. And I could still see the light coming through it. And for anyone that's going through grief right now, I just wanted to hopefully offer this thought that it's okay that it's not the same. It's okay that something's missing. But at the end of the day, you're still standing, the light is still shining through you, and you're still beautiful as God's gift to the world. And so my best way to honor my grandfather is to believe that I can do God's work just like him. When people pass away, sometimes the dreams pass away with them, but I refuse to let his dreams pass away. I will live in honor of him so that his light can shine through me. And for any young person going through it as well, make sure their dreams outlive them. You fulfill their dreams,
no matter if they passed yesterday or 10 years ago, pick it back up, keep running with it. Thank you so much. Your tribute to your grandfather at the Miss Pacific Islands was very beautiful. I just want to mention that. Thank you, Litara, for that beautiful answer and that beautiful encouragement for our youth as well, who may be going through grief right now. My last question for you before we finish our program. I know that you are a strong youth and cultural advocate, but I also believe that you are a stronger advocate for Jesus Christ, as it is very evident in your morning devotions and biblical references throughout your journey. Can you please share with our listeners and our youth any words of encouragement in regards to faith and the need for revival within our youth and for generations to come? I think I would share this one thought. No one can share your story like you. And so when I first became a Miss Sāmoa, I was struggling to find out how I can share my story about what God's done for me. But the more I grew confident in the sense that I can't tell the story of how God helped my auntie. I can't tell the story of how God helped my sister. I can tell everyone about what God's done for me. And if that impacts one person or 1,000 people, it's still the same. Because God sees one the same as a million. So every time I posted a devotional, I want to be very open and vulnerable. I was very scared. In a sense, I thought, is it my place to do this? Am I being too much? I hope I'm not offending anyone. I hope people don't misinterpret what I'm trying to say or think that I stand for this and all these questions I had in my mind. But at the end of the day, I felt in my heart that God said, Litara, I want you to share this for this day, and if it impacts one person struggling, that's worth it. And I didn't know that it was going to impact a lot of people. I truly can say that I was just doing it for the one person, because I thought about all the times that I've struggled in my life and I needed people to encourage me, and sometimes people don't have those people around them, so they might be scrolling, and if I can be that one person to help them, then that's great. But for me, it's the sense that revival or a big mass awakening of God's love, it all starts from everyone owning their story and impacting one person. So if our Tsupulang Talavo, if our elders, if our leaders can all do this, one person at a time, we can see hearts change. And one person at a time, we can see people healed. And I think it's important for me that when I use my platform that was entrusted to me and given to me, I don't force my opinion of faith upon others. I just offer them what God's done for me, and then God can do the rest. I think sometimes I get myself into trouble when I try to do God's job. But if we just let God do his job, we do our job, then it can happen. So thank you very much for the opportunity to share on my faith and share on my story. I hope that it's encouraged people, and I want to thank you for your service too, in the sense of we do what we do to serve God in all the many ways, and whether it's seen, whether it's not seen, it's the same to God. And I pray that our youth will always walk in that truth, that whether it's seen or not seen, God still cares about it. Whaftai lava. This is really important. No one can share your story like you. And I believe that we owe it to God to testify and tell our story and how God has led us and delivered us and continues to do so every day of our lives. And like you said, our lives can be a sermon for other people
who may be lost or who may be giving up, and just seeing us share our faith, not forcing it onto them, but just sharing our faith in the things that God has done for us. I think it's very important, and that is the sermon, and that is your outreach for other youth who may be going through hardships and trials in life. Thank you so much again, Litara, for agreeing to be on the show this morning. Thank you for the wonderful words of encouragement and the challenges for our youth. O te tautonu o se whaamalosi tā ua mo talavou lo whapeon whaafunga mai le nei tūla o le awauli ia po le awhiawhi foi. Ia whaasoa atu ia ma avelo o langa o si moli mau mo nisi. Ia te moli atul whaftai i tatou au whaafungfunga i le polkalame le tupulanga talavou i le nei au uli whaftai atu li tara mo lo taimi whaavano mai mo le polkalame le tupulanga talavou Sāmoa Capital Radio. Taimi whailava e tasi i le asu wharailo le vai aso asau i o le atu e whaawawai i le tatou polkalame ai mo le taimi nei whaftai te le lava so i fua ma ia manuia. To
Renova fonga ma le tātou tunu le nei vaenga o le fiofina o choe se fulu ma le whane minuto na tale o le itula e whai le nei vaenga o le fiofi ia le nau fonga ma le tātou tunu le tātou porkalame le nā mo le tātou au talavau i le nei vaenga o le auli ia e pei on saunia tu fo inisi fo le tātou au whainga ruenga le tofine ia ke sila ngata fo i lea ia o le fo le fionga fo i ia le tamaitai fo isa avea ma tausala o le tātou tunu ia i tausanga umawai ia ma tausala fo i o le Pasifika ia le tofine ia li tara Jeremia li tara Ellen Jeremia ia e pei ona ia i le whaataltalanoanga na ia i le nei vaenga o le awaoli ia tāua vaenga tāua umalava pei ona tuinatu le nei whaataltalanoanga ia o le tāua lava mo le mati ai ia o le whainga malanga i tātou o le whanau ia mai se lava ne tātou wala mo whanau ia i le taimile nei o lea le a mata le tūlanga o le a ngai atu le a veo stangata matua ia mo le nganga le whaftai tere lava i le awa noa le ngata fo i le o le tātou purkalame saunia foi nisa le tātou au whainga ruenga ia a wā mo i tātou o le whanau ia mo i tātou o le whanau ia i le nei aso ai o le a maua seisi whapopongo le tātou porgalame ia i le lava i aso au le taimile nei o le atu inatu a tātou talafau mai a tātou talafau ia o na tu inatu fo i leo le tātou api foi whaatini e pei o na masani ai. Tala falava le whaupoponga o talafou mai le si ufafonga lau mua mo le nei awa uli. E valo lima tala le sala se tinai au kilani na maua ina ua ova le taimi e paka i le ka paka a Pack and Save i taka nini au kilani. O Rachel o se tinai pisi tele lana whanau. Mai pea ma le se lau minuti o whaila na whaataunga i tutono le supermarketi na whaalu ai le lua se lau se fulu tala i lana whaataunga. Na apire le tina le sala i le asonga fua ma sa mawhaiona whaalea o ngai na le sala a le tina ina ua ilo i le kamupani e whaapea na si itia le taimi mo paka ta awale le vai aso taluai, mai le iwa se furu minuti i le luai tu lau a whaatanga i ona paka i ta awale a tangata whaatau i le Pack and Save, na whaali le fio Rachel, o na ena te le iwa aia ni whaailo ilo e whaailo ai i tangata whaatau, taimi whaatulanga ina e paka i ta awale. Ua whaamawai Jackie Blue o le National mai le vaenga whaupufai, ai awai atu le party fo o le Opportunity Party pe ona lipotia le leitio New Zealand. Whaailoe Blue o le tauli mai nele malo o tutongi tutusa o se mataa upuna matua le fia i lava. Ua awai atu Blue e whai mawhauwhau tua mo le Opportunity Party i lalo le taita inga fau. O Blue na avea ma se tasio sui o se komiti le aloa ia mana tau salaina i le vai aso taluai ina ua whaalea o ngā ina le tele o tangi e mō tutongi tutusa mai i whalewhainga luenga i toa tele ai tina ma tamaitai. Na whaari le langolango ina e Blue o whai unga le whainga malo la tau tele whaatawa ina i le sao tamaitai ai mai se i le whaatutuso tutongi o le a avea Blue ma whauwhau tua ia ki le wong le taitai fau o le pāti. O le party fo o le Opportunity, o lo tau la ila la tova ai i le whaamasinonga tonu, ma le tau o le tutusa umo tangata. O le aawe le whaamuamua Blue i le whainga o whaalawi loa le party, mo le whainga pa lo tau lumana i nei. Ua amata le whaalawi loanga o le waka a le kurahau po i le whale mataanga i Macedoni, le Ara Toy Museum, o le taimi muamua le ua whaalawi loa whaalawa i tele ai le waa, ta loa na si itia ese mai ma le vin. Na tatala loa ia ma whaalawi loa le waa i le awhi iwa se lau iwa se fulu, e pati ai le se lau 5 tausanga ta loa na sainia le whianga ingo le waitangi, o le kurahau po na whau i le waitau o le 8 i le whainga pa anga o iwi e tolu o le ngati apa, mua au poko, ma le rangi tāne. O lo olangolango ina malosi e le komiti filifilia le palemene le tau fia po le whaasa o le whaonganga upenga o fisota inga e tupulanga talavau se 10 tausanga anga i lalo.
O le lipoti al komiti filifilia le palemene le ana whaasalalauina i le aso tofi. Ua fautuaina i fo i le whaatuina o se pūlenga tuto o Tasia New Zealand e whaatonu-tonuina le saunga lemu i lunga o le initaneti. Lato te whaatonu-tonu ala o whaasalalaunga whaalawa i tele, whaapele mataituina o whaasalalaunga i awa malosi mo tupulanga talavou. O le komiti filifilia whaapalemene e awai ei suifa i pule mai i pāti ese peitai na au ese finangalo o suifa i pule ale Green ma le Act. Lato tele i langolangoina le sao na whaonga e tupulanga talavou se fuluono tausanganga i lalo o le social media. O Novema lua whelua whana pasia i le pili i Ausitalia e whaasai tupulanga talavou ta i se fuluono tausanganga i lalo o na whaonga upenga o fesota inga. Ma o le atunu mua ua la e whaamamalu le atu la fono. O lo manatu le Greens, lato te le langolangoina le mata upu, o na e le malupuipui ai whaamatalanga patino o tupulanga talavou, i le taimi lato te whaongaina ia lato ID e resitala, ma whaamaoni ai e ova male se fuluono tausanga. E tusama le toa 5 se lau le au whaingaruenga ale soifua malolo i nei Waikato, e le imawani o lato tutongi i le vai aso nei, o na o se sasi i le porkalame e whai ai tutongi. Whailoa e Helen o se tasi o le au whaingaruenga, saia ai talafu mai se tupe mai i lana tama, e tutongi e lana paka i le ngaruenga i le aso tofi, o na e o mai le tae awana nafi, e na o le lua tala sai tutonu o lana teo ngā tupe. Na ia vilina le whale tupe whaailoa ai o le a le mawhai o nalu ese le tele o ana pei mini, o na ele i mawalo na tutongi, whaapea fo i le tutongi o le whale. I se whaamatalanga mai le Health New Zealand, e whaapea o le whale e tono o porkalame o masini, e whaatulanga ai taimi whaingaruenga, le mafua anga o le mawhai o nalu ese o tutongi o le au whaingaruenga, i le aso e tatau o nalu ese ai. Na whaailoa i le au whaingaruenga o le atau mawhai i o ane i le pō ana pō, ua maua tutongi peitai, e le i mautinoa po o sa o le au whainga o tutongi. Sau noa Simeon Brown o le minista o le soifua maloloina, o lo o tālia se lipoti mai le iloilonga o lea mata upu. Ua whautuaina i le ofiso la fonga tangata e whaongaina upenga ofiso tainga, ina ia tautua nāma matala i se tau whaavalea na whaonga i le atau le pulisilia Peter Mercy i se whaasalalaunga. Sa whaasalalauina le atau Mercy whaalawi loa i se fono tuina sa o atu e whaatatau isuinga o la fonga. Whaalia le inisinia ale IRD e whaapea e le o Mercy sa o lea mai le o sa o le whailonga ale o ofisa o la fonga na whaonga aina. O le whaonganga o atau tangata lawi loa ma tangata mawalulunga ini whaatau sina ma whaalawi loa i lunga le initaneti na mawhaiona ngā wai le lua se lau ono se 5 miliona tā la a tangata ni usila i le tau sangata luai e te tau i tangata o na awane i te talaina ni links peta pe fo i mawe ese ma lato telefoni ni fe autustusia e la fo atu. Ua mawhauwhau le ofiso whela awa inga e toi whaafo i maila whaatulanga ina o ta avale e ui le State Highway 1 ma le State Highway 5 i le tui saute o le vin. Talona whapau e le whainga māloa le leiba i le 20 kilomita i le itu la. O le tausanga taluaina suia mai ai mai le 20 i le se lau kilomita i le itu la. Le sawa o ta avale e uia ia awala. E le ilangolango ina i le pulenga anu o le siitia o maila i le se lau. O na talona siitia mai le 20 o ato atasi le tangata maliwai. E le ia i se tangata maliwai i le taimi o tu mau i le 20 kilomita i le itu la. O amata whaatalatala noanga masa ili po o whea mafuli ai finangalo tangata lau tele e winga i lea mata upu. Na le mautonu le whaatonu siri o le Alcohol Health Watch ia Andrew Galloway ina oia mawali poti whaatatau i le silia ma le awheo whangupi o le Steinlager na se whaailoilo na whaapipi ai. O lo pipi ai le alcohol free, po le tu ainga mea inu e le aise pasene o se awa malosi e ai tutonu. Whaailoa ai Galloway, e whiawa aini tai ala whaatonu tonu e whaamalo si ai mata upu whaapea le lumanai. Whaalia le sui o le Food Safety a New Zealand e o ngaunga tele a fianga pe a whaaina se tangata mai i lea whaale tonu. E silia ma le lua whelima se laupu sa luas fulufao whangu awa malo si o Steinlager. Silia lea ma le ono se fuluafe o whangu pia taitasi ua toe wala au le Lion New Zealand e toe whaafo i atu. O le pio le Steinlager Ultra Low Carb e whaatesi ma le lua pasene le awa malo si tutonu. Na se le whaailonga ina i le alcohol free po o le lea o se awa malo si tutonu. Sauno le sui o le Food Safety New Zealand lungo le litio New Zealand e whaapea o isia a fianga e mawhaiona tau mafa e tangata e sāle awa malosi i ala tau tapua inga o na ole se o pepa o loo whaapipi i ai.
E silia ma le tolu afe tangata New Zealand o loo i sa sae tonu, a o whaawa waile tau ai le wao Iran ma Amerika, ua lata i le vai aso talu o na pomu e Amerika ma Israelu Iran, ma tau ia tufo i Iran ini o so whainga, whaasanga ia Amerika ma Israelu i sa sae tonu. Na lipotia le matanga luenga o le vai fafo New Zealand, e to o tolu afe se lau fitu tasi tangata New Zealand na resitala i lunga le upenga ta whailangi o le safe travel o loo i sa sae tonu. E au fia i le to afe valu se lau i watolu i le United Arab Emirates, valu se lau se fulu tasi i Qatar, fa se lau ma le tasi i Saudi Arabia, se lau lua se fulu i Aikupito, fa se fulu lua i Oritana, to a fitu lua i Kuwait, to a limas fulu lima i Bahrain, tolu se fulu i Iran, se fulu lua i Iraq, to a valu tolu i Israelu ma se vaenga o Palestina, o Oman to a tolu valu tangata New Zealand o loo iai, ma Lipanona e to a se fulu faa. Whailoa le minista o le puipuinga Judith Collins, e lua vaa o le puipuinga New Zealand ua fuafua e tu ua New Zealand inina i aso o iluma, e le imanino po o fea tonu le aanga a iai vaa ia, aina saunoa Collins, e leo iai se polo misi i tangata New Zealand uma, e toe au mai saunga le mo i le atunuu, ai ole ama whaiona ave e se mai tangata ma ave e isi pito nuu o loo saunga le mo. O loo fautuaina tangata New Zealand o loo isa sae tututonu, ina ia whaonga le upenga ta whailangi a le safe travel, e resi tala ai, ina ia whaingofi ai o na tāpena masauni e o e se mai. Tala fo ia mai le si ufofonga le lau mua mo le ni vaenga o le awa uli. Via le tua le folonga saonga le mua lo tātua tano o le tau singa alofa lo tātua matai e na wala malama whai ufo i le neiva yase tute mangaruenga tofi. Ai o talafou masani mai Sāmoa, si mai yelo whafonga. Ua whai wina manman wia le por kalame sa whātou teia a le to manga moe poponga tie lalo le por kalame le noftane mo le toru aso sa whātou teia ia o onga e le tūmalo sa nganga i le fio ango malie e le hola le Kalesia Assembly of God, sa whātasia tue le tele o tinano of Tanel, o te tai o awhio anga, o komitia tina, autalavou o le au manga, whapea foi a inga te tasi, e o pongi i a ngā ruenga whātino, e a o oi nai le whātuino le pisinisi la iti, o le whaonga e no le teimi, ma futa whātasi whaalualo le tasi, whaititia i a sa wanga te tonu a inga, amana ia te tusa tangata uma. O awa onga o loo wha amalama lama i nai ia le toa tele o tangata i le matau tio tūlanga o Sāwanga ma ia malu whanau ni pui puinga whata uanga i whanua ma le whakerisiano e te atuai i Sāwanga ia i loi tu ai ngā whesoa swani mo mia ma whautuanga i teime te tupu ma iei whawhita hauli au i la tūfo i mawhai o na apa tu e whesoa swani tu i nātua o onga tāla whiangai i mo mia, e peo whautuanga mai le ofiso mtanga rengo leo, ma le ofiso whaamasinonga, ta tala i awa noa fe whaasoa i eima i a whaaffaingo fie, o na wha i loa whaafita auri o lo saisai ti ai leo langa o stangata. O le porkalame le neo lo whaatupe mai e malo au whaatasi, e ta walatu le porkalame le lo whatane o lo whaatau tia lea, e le to manga mo e poponga tia, e le ngata o le whaatupe na i o me whai ngā ruenga e a o ina i le kuka e a mata i nei se pisinisi o le vali ino e lei sui ma le a o ina le teu ino tupe ma le whaasoasoa ino se tupe maua. Wa whai loa se tasi o whai unga na kāpeneta i lana whaunatanga o le nea solulu le neiva yaso ma ua toi tō fia ili tina profesa i a tuifu i saa pātila a mosa e wha wawina pia mo le isi tōru tausanga e le tōwhinga le ofisa sili o le pūlenga o le Universitea o Sāmoa. O se tasi o tamali e le toi tau wha e lolo na tūlanga tau tua i lea tunu e ala tūlanga tau a onga, ma o se urua i tama i taifo i lea na tōwhia i lea tōwhinga, lea na amatama i le lua a whelua se fulma le tolu. Talu mai o na whaavaina le Universitea le tausanga a whaiva se lau valu se fulma le wha, sa wha ulu lava i le tūpao tamapo a le. O profesa tuifu i saa, wa loa lan tauturi Universite,
mai tele fo i ona to mai manga wa fa pitoa a wale whenga iei ma lea fo i mata whai o i tā ua. O se pepo whamtalanga mai de malo whai roi le whionga de sui pāremia, le whionga toe lupe ma oi au tele pōmune nuku on semo. Le tapu le mai le tolu se lau mita whata amilo, i le no whanga lo ma ngoto peta oto ele vaso e sue New Zealand le mana manui, i le vaenga o ngā sami o lo tāti ai, e tapu na toe uia e se whangotanga po se tangata, e mai se fo i so o se itu ai ngā vā. Vai loe le whionga le minister, o lo wha solo le whātinongo ngā ruenga le mtanga ruenga, wha pia fwere kon karate o lo ngā rue whata se male maloni usila, o i la tau ia wa yeide to mai wha apitoi ngā ruenga, mo le saunga le mu o le tūlanga o lo ta o toai le vaso e sue, e ngā tai whanleo sa whata. Mai i le masino November le tau sanga umawai o mai i le masino Februari le whatu a maea, wa silia ma le to a lua se lau i lato wa tau fia mai o tina ta ma o li ma talavoe o i whanau ma yos wha inga mtanga rengo leo leo na mawai e whala au wha saina o mea whaitino e whaongaina e whala au wha saina o tupe ma la au malosi e le whatangaina e le antanuu ma u whailoa e le whionga le sui kom seno mtanga renga le ia taua whamasanga Samuelu. O le watu i na ilunga i ata ma whaasala la wina swafo i latou. Na tau fia mai le aso se funma le limo i Januari e o mai le aso lua se funma le valu Februari. O nisio i latou na tau fia mua mua o to e te tala i tua o whainga lava i o tu la fono whatem korasi e tu winda le avanoia i latou o molia e sa i lia ai a latou lava loia e tu lai mo i latou le whama sinonga. Ao leo na ina nene o le polokalame na mtanga renga o leo leo e te ea tuai i whala au whaasaina wa apo i ne nisi o awhiu anga ma whaia i lo manita iala o ni whaasalanga e tu i natu i so se ainga e tau valea i nai le nuu. Ma wa whaamao nia whaile i antawa e to lua nisi o leo leo sa ngā lulue le wa whaamalo lo le tu mau nei a o wha wau Yesu e suenga wa masalomia Yesu o tanga mai la tolo fata wina fala au fa sai no le aisa ina wa maua ni fe autus tu sia ya la telefoni o telefowia taita yato e le tuolo to soi foi mo se fa u le vaso manuia e le hanga le tosi o lo tato matai fa soi foia. Nau whaafonga maritato tunu ule nei vaenga o le fiafi na wali mane minute o te ele tu lai whaade tau tōmna unanga le tātou ala leo le Sāmoa Capital Radio le nei vaenga le fiafi ngā tawhoi lea ia o se tui nātuna o le whai unga o tātou talafau whapoponga na o tātou talafau ia i le whai unga o le nei aso maua se si whapoponga o tātou talafau i le aso ngafua ia o lona vai aso a sau ia veo iso tātou wola maso tātou malosi ia ua o maritaimi o tātou ape foi whaatini e pei ona iai ia le tātou porgalame as wharaile taitas ia o le whamai aina foi o whiau mga ruenga ia a wā foi ia le whenga ia foi o le atunu
I se au manga wenga le lava yaso ia o le ua a mata foi ona tini ia tūlanga o fe au manga wenga ia ua a mata foi ona tau nuu ia le tūlanga le to tele o le tātou o tunu ia i o lātou a inga le nei taimi ia ngata foi le ia nisi foi o i lātou ia o le a mata lātou sifi o le afiafia na nei a le tātou porkalame lava ia mo i lātou sa ngaru lua i le tai au ia o lea ua lama whahai ufo le tūlanga o le whamai ino ngā wenga i le nei vaenga le fiafi fiafia lama foi le nei vaenga le fiafi ia leo o ma whaatasi at foi ma le sunga le whaia onga ia ele o rini ele o whaia onga o rini le man whaatas ia ma le usofo ia tutorvaa ma iama ia a wafo le tātou a poe whaatinu le nei vaenga le fiafi ia so i fua manuia le nai tū le tātou ainga ia whatalo whaatu foi lau taringa i to'o tu asau ia ma lo lava le soifo manuia nei taimi ma lo fo ngā luenga sa whenga ia i le nei vai aso ia o le ua pia ona e ata ua o le ua tātou ia le pukala muli le poe whaatina le si whonga lau moe Wellingtone e whaatina i foi le ae ia ua al whenga i sa whenga ia i whi au mga luenga i mai se tiute ma whaiva o whaiva alo filimo le tenu sa whenga ia i le ngata o le nei vai aso ai mai se o le nei aso ia o le ala ua tātou ia le aso muli o le tele o ngā luenga tangata New Zealand lava ia pe o le aso muli leo ngā luenga isi o nisi e whai ngā luenga nā nei matai au ia pe o le to tele lava ia o le wha mai ene i le aso po le afiafi nei ia ngā luenga o le leva iaso ia mo le wha malo o i lava sa ngā lue mai lava le aso ngā fua pa ia mai nei taimi ia wha malo atu le tautua ma le aunanga le si whonga lau moe Wellingtone ia te uto umalava sa ngā lue o i la tau fu isa wha mai ia mai le aso ngā fua ia a le fato a usun ngā luenga le aso lulu a stofia nafias fra na le tolu as whai ngā luenga ia awa te to mumu pe a saulo upe il vaso ia ele lava ia oe lunga lava ia te oe malau whaata mala ia ilo le usun ngā luenga ia wha malo ngā luenga le nei a fiafi ia o le o tātou ia il pukalame muli le whaifatini o le nei pukalame e whaatini e le tau tuari si whonga lau mua le nei aso ma le nei vai aso ia e mua lava le fia o le anganga lava le pukalame e tātou tala noa ma whaasoa fia ma pepese fia ma whea fia nei a fiafi lona winga o se o fea lava se mea o le fea lua i le nei taimi ia lua o ma le tamaitai o fia au nei lua fea ma le ali le o whaanoa ia ma le tama le o mai taita ia o nai a fia i o ilunga la wala fea i ma le teine sa vai le o fia nei fiafi fia ma le ata ia fia ma le ata ma le lau ma fia ma le stupid tang ia ma ne mai a singa le sa fea ngai sa unoanga mai ava ia o manuia mea uma ia lofa ma le whaia sina pisi ulanga fo inga ruenga ia ua fia maua lewa noa ia e whaftai leli ia ua maua le nei aso ia o tāwhiloa iai ia e mānaia whaia sina pisi o le nei vai aso ia o te ilo ono tūlanga swing o le tau ia mo ia whai a sina malulu whai le malosi le timunga le asonga fua mana solua ia langa ele tuua ia ngā ruenga tau whaatino ia o te wa ai ama o te whoilele o te alu e whai lau kiriwa ma o tilo mai ia o e whai actually Paulo tangata laki rei laki rei Susu matangata e whaingaruenga pau alo tangata le nofo mai o vai marosi timunga matangi ala nofo mai o ia whawhia ea le whaingatara tātua tinu o tautua ina o le pa ia ma le maro le tinu o dunga le tātua ngā ruenga ma le nia la leo ia wae tātua te tautua ma tātua au ne ia e ala le si ufonga lau mua ia tātua te le o le tātua te rangona ina le tatalo ia nai mātua ia o nai tamama nai tina ia o au na le tua i so o se whatawaita o le tatalo mo tātou whapea ia whaamania atu le fionga ni pule ma lau whainga ringa si whonga lau le ma fwoi on tātou malorosi waila le tātou o le tātou oi peo leo puru afi leo tātou ia peo la fwoi lau ene mea fiafi o kase maa nei o le fiafi ai te iloa la te eri umale eri i tātala noa i le amataino le tātou pokalame Pai atu le ma nei o ele o la tu piki mai stasi fa na le te al tolu te mo la alu poka la metu planga talavo ke sila ma le sa avea ma Sāmoa ma South Pacific ya Sāmoa
Mana ia pokalame. O se whaamalosi ia mo tupulanga talavou. Ia leana saunoa ia i le sa avea ma Miss Sāmoa. Ia te meta ia litara Jeremy Allen. Ia mawhainga umala whapena. Ia whaamalosi ia mo tupulanga talavou ma whaurele. Ia ma ia saole ala e tau anau ia. Ma ia whaime lelei. Ia ele whaftai fo i le fo i alo le atunu le tamita i ali tara na ole mo fo i le vano si fonga la mo ia wai mo nga tama no whapea whaftai whavano lo na taimi e ui lava no lo pisi ia inisi fo i o vaenga o lo iai le taimi nei ia ai o lo whavano lava lo na taimi e a wale tatu poklame tupulanga talavou le na talanoa ai ma le tamita i a keisila o ka se mana ia mo ni whaftai te le lava i le tamita i ia po le sa avea ma Miss Sāmoa ma South Pacific ia ona le avano le tātou aunanga ia pe ona i pokalame o mana ia lava pokalame tupulanga talavou le nei fiafi mana ia te le vaenga le whaasoilitas o le sa na tatala tulo na whaatalofa tuloa ia le tofine ia ke sila i le tamaita ia litara ia ona whaapea le saunoana o le saunoanga ke sila o le pokalame nei le autalavou na whai atu o ke silo le tupulanga ne o le porkalame ne au telavou tua i fia le tamaita i leo li tara whai mai o lana o ie fia te le e whaaso le tupulanga telavou ma on mana ia vo i lana vaenga le sa u whalongolongo atu ai o i o se whai haonga o i o se whai haonga lono winga o lea e pe e fōringa mai e tau tutusa le mana i o le whasota inga le porkalame le sa aluan nei ia ma le tūlanga o le ua ia mai a mai fo i le tūlanga sa au nai fo i le tātua tunu tau tua le tātua tunu ia le ua sau a vea i o se whai haonga mana ia lau whaalongo o le vaenga sa au turi matai fo i lana i e whaasoa o le tāua lona pipi i atu i lona tamā Awau te lo sila fia fo ele tunu. Ia wa fai langi fo launga le sunga fa fe ngai ngai ya lale Ellen ai fai mai o le taimi a to le sai ia o le na pipi ia tu shontama le ala e tau maua mai le to inga skaili le te va ai tu ai le mo yo tang o na yalom fa na o tatu atu e fa na nei a le tau maua mai le to inga skaili le tatu le lo fe tatu matua o fia ia o fa pe tu sale le ia ma fa favorita mo ma fa le i lo fai tato i lo ta lo fai matua io tangata matua ma nei ama tata i te ole vai no ole tu solo na grandfather ia o longa grandfather tamao tina ta late Jeremia ia pe ona ia sa ole ia o ta ua mo fa na o ma nei fo pokalame ma le tanduanga le na umatu ia o tu planga talavo ia wa te le se ta inga mal te mai ta ia litara ia imo meo tupulanga talavou a mise tupulanga ia onga ia te loa ele pawaile o le tatou fiota inga salo foi po sisi e taimo luma ia to mo fole fiota inga mali te mai ta ia litara ia al nei taimi ia ole tatou pokola muli le foi fatini salo na wa tele tau nu ia inga ia o tama matina we sanga lue mai le tau na leila ia inga mai se nei whanau ia ua na ua tu ua fo ia onga wanga ia tu ia inga nei taimi ia matua mafuta fia ia ma fai fia tato fia au ne fia au nei se fani ia ole nganga tato pukalame ole fia ia ma le to anga fai ole fia o so le ta fal paka ia mo ma fana o maftanga ia ne fia te longa li mai ora no saua le taia wa nei le fia no fia siri ia le sa fa fonga le tala no le wali entel no le taia ile ia o te ile fa no tu fa mai le si se fano mai tat ma nei tan no nga mari ma sile la ele o download ki no Facebook a fa no mai o te mantu tan no nga o fa tau apa inu vele Sāmoa fa so fa pe o fa longo mai ro fa so ala wori ya a pe sole po tu fa longo i fa ya onga o volele o autitele la langi se foi la lo fa longo fa longo ni temi pene o fa tau fa pa fa o ta fa
no tau fia komeni me fa lo tala no mai ale recipe o fai o le tatou kare fi u le masa ni no tatou me e mana no ya vai por as ko le fia pe ano ta ua I te mi va pene os faile e te tau ano ma falta mo ftanga mo ainga le ma fanga wenga sa fenga le ya me te nau e fa ma falta mo ftanga le fia man to foi o le tele tangata fainga luenga mai la songa fue tau le so tofi e pe le si tau sami wa langa o le ma fo nga luenga risi aso e pe la to yaso tu le po le fa mai le ai ola vale te o nga luenga ta te o le usu nga luenga ta ya ya le ala o tau no mala sroile ya o le nga luenga ta ya le stona I mala sa ya tau lola le kuka ya on matua fa ma na ya tau maftanga le fiafi ya wa nga lue sa nga luenga fainga tal me va yaso supo yo supo supo lei supo ma moi ai alu ya le kapisi o le tomato patata karoti so se to inga tau la palpalo sin me vona sin la ta un corn flour pi tau fa to o fo le tama ya nala ya na va ai le ma na ia mo me o supo ya ma sina fai aua tu le talo se I fai to na ila sa le fa ngale le fai sina fai le supo aua fa di fua awal fari fuor saka na pe saka mpau ia pe awal fari fuor saka ia ai fai sina supo na matua tau ai ton ai mo fa manatula mo le supo la mo tangata isi e karesia ale karesia katoliko vai ona fa la ina na vai fa la ina na ni te fa te fo fari wi ai sesi ia le supo ma mo na nei ia ai vai le ia por eleni ia falai pe faile le soia mo to ia karisia kateko tatou falaina falaina na nei ia ma na ia se mo me fati ngao le tatou tapena to wal fa between al mariu kitina kluse mo me toftofonga me va pena ia vai foi te mo ini ai fa to fa ngalo ina uma ia fa sima mo to ia la tasta to pese to vai foi sta fa fianga ia ona real pese na sa ole a tal ta pese le ta pese mo kuka la tuna sa eule le ulo tu le kuka ma to for kuka ia ole a vatu sina fa fianga ia mo le kuka le nei vai ngale as ia awale mai fa la to siva Sāmoa mana ia mai le kuka fa to siva Sāmoa ia ile nei vai ngale fiafi ya ala ayuda tawa yo era mapo watu asiwa maisa yo to mo yo sala fai sata wa wasila feel yo Wachirunga aya Satawa ya tuan umai dunga do satawa siwa yo Pero siwa mai mantangate sama ni fa Naya fia fa yung neme ya wa me sa fletai nga luenga ya yo no fa tu fa nga luenga sa ku fi pol ya naya yo ayo apa tawa masingano lua ya kulai mai singano lua ni fa to palo to fa sun jale
Siva, yo. Taili malo. Bela lo po mai chun ku karai. Yo. O mai la u fayu. Yo. Ole mo ulu amre mit. Yo. Salama sina sialata. Luai tu puna tafaifa. O salama sina. Papata wale tawala fa. Papa sa taua le to ala fa nau ile nei vai Tama. oi le to ala fa tama ile nei vai ngole fiafi me le te ile tu la o le ngana o lo fa wa ina ho ia o le o la o le ia o sa o ko no le pese ia o vivi inga o le fio sa taua mai ia felice a sua felice Micaele ile nei vai ngole fiafi ia o mana ia fo au kuka la to ia o le sifa sa mo na au kuka ia se umata tu se sifa sa mo na tu sa nga lulue ia ia tatu fa pena na fai tatu te loa uma ia langona o foi lo ma fo ngo le tangata ma le tangata me se la nga lulue o le au no fo fale ia o le au tapua ia o le na ai o fa unga va o vai aso na fa manatu lava e moli tatu o tinu ia tatu o nanga ia pe ona ia irunga le awala i le saunga le mu i o te tonu a inga ia o le sami o le vaita ele wanga umala fa pena e fa taulava ona fa mo mo tatu saunga le mu io e awale mele ua maita wina ia tatu te ave fa tuanga ma le tualalo ma le fa manatu ia i fa unga vai aso esfarile e tatu usu mai fo ile songfua e mauti no lava e iai fo i fa lave ole ama i lungo telefon ma pinga te fa ilang ia i fa lave fa unga vai aso ia ana lava e a mi se lava fa na io e a se ale me alu ia fa unga vai aso ia se fo me tu po fa lave ia melea non fa manatu pe mo tatu fa na uma me se nai matua fautua i whanau ia sa ole me tauna anu ili whaingon vai aso ele ia se fale pito siri ona sefe le tafao iai i lo o lou lava fale oi ia ai me oi fa pe o fai me falo le ali me lo fa ia e na sa oi ia le aso sa ma le sa ole fale ai mo le ainga i pauana le fale sefe mo oi ia e te no fo whaingon vai aso mana ia ia mana ia o le si foi vaenga le sa fa longo mai ai wa le ua
i le tūlanga o saunga le mu. Ia wa o lunga atu le matau e le tasi a tātou le o se lau se furuari tasi. Oh. I lunga atu i la wala faule ala tuanga i le alua tu mau i tātou Wellington. Ia wa o lea sa tātou angia fo i tūlanga o tātou talafou. Ia le tūlanga o whalavilavi. Tu whafua se. Ia ai o le tūlanga la fo i nā o le pei e whangwhango atu le tātou wala leo. Ia i le aso ma le aso. Ina ia mawhai o na maua pe tātou. Pei ona e saunoa. Ia ele ai ia se nofoanga e sili ona le leima e maua le fia. Ia nai rolo wainga. Saufa. Ele lei ale fai atolo ta mama lutina ala te saufa i mai o. Ili fai ungo le neiva yaso. Ala sau le tūlanga le tau whavalea le wo toi whaalonga fo i talafowari mai ava. Ia. Ele asa se vai yaso. Ma se yaso. Tātou te maua mo tangata tau whaavalea. Ia i so se au nanga ni tele au nanga pe ona mai tatu telefon di tele time ia fa ilo mai ia wa maua fo ile tangata wa tele se tupe ona o tulanga tau fa valea ia ai o pe ona tatu ta o tele time o me tupu ma tau fa valea fo ile a fia ile tele o nistangata ia e tau fo ona mata lai tatu ia ina ia uni to sina i tatu nei mai ia wa le longa se au wala ui mai tangata nga oi mi se lo fa ngai no lungo pinga tfai lang o me fole lo faingo fa tau ma va un papena ya o tele ina su tu pe tangata tele tu pe alu tangata tau fa valea so mo ilele ya ma na ia tele va ngale o le si va ngale sa o fa longo mai na fa so to fo le so ya la feftelinga si dia la i ma le so fo ya mari o le tulanga ya appointment si fa le mai Ia ala lana fai atu lau tala. O au le sa fai lau appointment i le November le tausangan tenu nei. A le fato a vili mai na nafi to a ma wale ava no ia me. Ma ila ia ili. Oh, ka se umiso. Ia. E tātou te le tio fo le vaenga le. Au fo ini i tātou sa i au nanga nei o lo tātou vili ni appointment. Ia wa langa le o tātou i le taimini nei. Ia o matua uti afo ma i fo le fatino ina ngā luenga. Ia. Ia ono le tele o mai o vaea o tau si mai ia le fo ina maua fo i tātou telefon neva yaso ia e to tele ia nei tau si mai ia nei tau soifua le wai u mai wai u la tau aonga la tau mata upuna ave ia fa tau si mai fa tau soifua ia o le tau so inga luenga ia o tele au tau soifua wai u mai investe ma la tau failonga awale lavanga luenga ia ole melana ia ole melana mo ai pe ia ole tatu avel famla tu telo taimi ole le taimi mo wala o po mi taimi nei ia awane i emisi pe lo wale tau pe se va la wa tu ma tu pa wa lo fare ia va tu a faile le sesi ava sesi fofuanga fo le la appointment wole na puk mai fo mai ai po ati munga ma foilele ma matangi ma savili ia ai tawana le fata unu lo appointment wa misi lo to ato e mori se appointment le si ono ma si no lo lumana me sa o le ia ta ia la vaenga le wa ta u te mo appointment ia ai fa manatu atu ia no me le ole helpline ia nai over se lau le titango le lua su fai tu la tamal nai wa mai fenga mai fo le tupu i se ai ngale valuanga le po so stemia no na e villian numero na ia e fai mai la tu tonga fiti ti tau le alu e avesi au tama po se wa fine po se wa tali il fale mai le level po wa e fai mai la tu tonga fitinga pe a fa pe fai ona la tu fai a ti le wa na vilinga le lua esta white ile po ti vai lana fai mai fa to nunga i lunga telefoni ia mo sta ia ma fai ia le yo fale mai na ia so ta o numero na over se lau testacion ono testasi testaciono over se lau ono testaciono ma tu numero na Jerry ia whatever na pito no se te tanga lau mai over se lau ono testaciono na tonu so stay mia lu su fai tu la evilinga por po ia o numero na sili ya tunta ona tu no telefone tangata na ilo isi numero ia na na nei fa manatu va pena wale la utatu wanga tu le fa ingon vaso ia i le weekend ia e tala ina
Ya foi la. Skoa le talonga o so le vai ta alfa tasia ta to au na nei so. Foi la na le te ata I o le te tala la na le wasa wasiko. Vai na e sau mala mo na Pacifica le o sau mala o fu hurricanes. Ya la ngai mana tua foi pena e sau no. O aua tato. Tautou when Tony. Ele ave vol tato, ave ele tu pe fa ya ina pe ya. E ave pel tato lango tato au. Ya le la ta alona ni tato au. Ya ale mo Pacifica le ta alona mo Chiefs nei le te fitu, lima te fitu. Ya le ta alona tato au le mo Pacifica, ya mo au le Chiefs. Ya ole te ole iva le fia na nei. Ya se I vatula tatou ta longa le fia na nei o le lima te fitu e ta aloai le Moana Pacifica ya mal awole Chiefs ya e fai ta longa le ina I Rotorua Waikato I pia Rotorua le na ua sui mai ya wale sau o Waikato Stadium pia o sui Rotorua ya ole te ale afaliva le poana nei ya ole amatuangi ele matangi furifao I sini Australia le talonga male Wallabies ya ile te ale afreiva le fia na nei por na nei o taiao ile fato lima ya ile fiafi teminusila ole ata aloai ile Highlanders male awale Force ya fa le talonga le I danini ile so taiao ole te ole fitu le fia taiao ya ole ata aloi ya au ya sea malosi ole Blues mole Crusaders ole talonga le e faia I Eden Park talonga le fa mai fionga le peptele ya lo ele adwai ose anga tele talonga le Blues e faia tunga o kilan alu ile pepe faia ina uma talonga le Blues le lau le alu ina nei ya le ati le lava ya wa tu fai na tit ya male talonga le ile poata yao taimi Australia e ta aloai ia le Brumbies male au le Reds o lo pai le au le Fijian Tour ile so ile neva yaso ya onisi nao talonga ya talena ya talaina ya te bala au mai pola la score ya pe fai no mai foi no Facebook ya pe fai ya la score ya pe fai na talonga Hurricanes ya male Moana Pacifica ya pe fia ai o Moana Pacifica male Chiefs fia ai o Hurricanes male au le Waratahs ole ya ole ile tulanga le liki ole Storm nen talon po male io sa ya lena lima lua ile fa ya o nei la le ta alo le Warriors male le Roosters male le Warriors male Roosters sa fai talonga na ile valu lo no winga el talonga le falling mai fai o Australia ya ya ai na sa uma I lunga sky ya tatou New Zealand ya talonga na le liki ya supala kapi le fia na nei ya le o le atu natu sinta fa fianga le nei vanga le fiafi te rotel ya la tal pese moria ia family ya le o fai peponga ya mas fanau o ai lava ni sel fanau o fai poipo le nei vai yaso le nei yaso mataiao male sa o le family nei male si fonga la mua ya te uto malava nei fanau le atu fa tsia sa kalame te pai fai peponga e ia ilta meta ile o upu e na fatali o le so e tu fa tsia malana mana me o ngalo o te loringo tama e al fai ponga le o fai na I melepone Australia le so po le fia nei ia family atu le tau tuar si fonga la mua I lo asfia upu na fatali ia masia umana mea ia manuia lava le ainga fau fa vai le tua me uma ia ma fai ma vini mai la fo mestupe altoina ia manuia le ainga fau manuia lava ia le luas fia ile fia finei po le so ia mai la to uma lava le fai poipo ia ile neva yaso family tele ia le tua eu tu ainga fau o le fa poipo ngato a matale wala tu lai singa tawana isi mea anko mena fai wasa lai manuia ia fai poponga fai ngol neva yaso
Mai alo tatou pese le atal tatou leina ini se la tun wala mai ia tatou pese le wala mai fa mole pe mai al tatou pese le nei. Pesene na e walo fatu ai foi a mo la to yo la to aso fie la fia na ne yo le aso ata e au ma le aso sa ia fu tele le new ia alofa ia inga ia e pe ona ile nei vanga le fia ai ta tangi lo malta telefoni o le il tanga tali ai vala au mai le nei vanga le fia ia so fu manuia ma lo se fu ia manuia ki si masi malta so fo ja. Maar dat is voor. Ja, lange mai lo sa se lo. Oh, fa ya. Ja, la was out. O mana ko lango. Te lo. Kai o ka ko se lo ai. Yo. Ya ma no fu le on sai ngama singa sa kuli rim taka. Maar zo voor le lua. Ja, lange ma. Me dei o ka fasilia te kai o ro ka ngo me da makanga da le la o mala mai la fasiling ka fa mo ka fasilia ku po se alo terry ritala ja pa pe vai se alo le sunga fo I
ya le wo fa no no pule ai se foi ia de ai la wo uma foi na fisi oh ia Jeremia foi le kiriva met no ai dei bo Jeremia tato Jeremia foi le kiriva met le o mara mangi le ai o Jeremia fa ya e che Jeremia fa ka wa fa inu ko ana ngai ko kele ngai para wa ko su fale hurricane na furuiva le aunga na kaalo Walters Olha só le lua te tu olha tu lena olha só lo ia turanga tau ona me na misi le awal hurricane si tau sangan nei ese meu misi asa tu malo ba son te nei que le misi nga ia ionga o ngai kama ma ku fo isa la ko ia e fa ka wanga vale si kamaki fo ai na wa ki ka wanga ia kama ma ku sko ngo posko ia tiku e ka wa ve kamaki fo la ngai e ia pe mi a o inga ve vesi ka longa ia o ale mau kongu role o kamaki fo kama ma ku ia pera o la konga la ke fa ko pe o kulanga nga la kilo ia ma ai o lo ma nga ia la varka mu fa yang ka me ke mo wa de vanka alo kala ia na ngai esta de le von nga ia i kala pu e se fo mo me i lunga me le kalonga fa ia sa ole mo i ko de pe ka ko chile o ke ia o fa fo se ia nga ia de champing o la lor kui saila i kausanga umba da ai me ia kulunga i kalonga fa va malo ia olo ia ile fa de kongoro mis ki di fa ka yo le wo fa longo wa ku wala ko sa pa ku ya kama ma ku kama ngo sa ole le ia mo tama Wellington mo ai ta ke mi mika kai e kala anga ole o soi fuanga ole ali ia la ka lo la wo Wellington e ko coaching e Wellington e alu ya kongu fa ia ya por me foi nga de li le o pepe pisa mai ai lunga ia ai de na pa de lengi o nga ka Wellington e le kam fa ya wa la ko ia mo le va tai e mi ka de le la ko ai de lo yo kama fanga o Wellington nga yo ko so nga mai nga yo la ko kalonga tai te lava le lua ia por fongo lo mochila tai si o fongo re uso fo ia tai o mo fol tanto maftanga pe ia velu le que me e a wana mai ia nga fa ma o la longa ia va tai te la lua tai foi o tanto maftanga va son te nei wa ma la ia ini ia matu maftanga va son te nei ia matua tua sui ala wa tanga tole wa sol na le wingo tua ma lei al faitino o le fionga le lu tu lo la sofa e le sta la maneira uta mo i le ya uta le fai tua tu va ini ali lu sole poi tu va ile lokka vo le lo peleki le sa io Mark Pedwiso o ya le man Sāmoa John Tim ya ola tal penta to lena to la mai pe fai melo score lungo tato Facebook ya ale tala tu lena mo na minute ya ele mai al tato proclame ya mala au mai le o choice fu mo le ono tato minute to ya ai o lo tu nat fe na i va nga ta wa le fai ungo le vai aso ia wa le tautas o sau ona nei wa le tai au ona le tai au le amata ia tulango ngaru so ai fa ele va ale se wali la o fa ngota wa so le ma na ia le tau ia le la o ta va ngota ia o le fa pena fo i tarosia fa pena fo tai au ia le wil ta wal au tas mo ia talo fo wal malo se fo Malo se fo. Sunga di bestial ya check. Tai. Pa manias. Ja, se fo manuia le manuia fa tai le vai ngale fiafi. Top so. Sole, se pe le se. To sui lo leo ali, to i mo leo pe ma mal me na te wala o mai pe na te. I tu fa ta vale. Le
Ne ke vili bai. O pe me poka la me le fai kaulo kus pai. Ya, malo ho ngalu ne ya so bra mai. Malo ko se fu. Te tama ngai ya ya te lo ma fa ai wa ngalo lo ai. Io va lo il gatto che stava qua ai anche kiki. Porque ele io le due che fa la capia ai ai da mai champagne mo me se inga ponga ai via sola. Ya dice che io lo hago ma se poi scoringo dei due. Ya o que era casi eu não foi o que da minha o louco a colle usamos. Esa. Lá para o levo um fulano. Oh esa. Yeah. Mane. Ai foi boca não foi ficar com. De agora ele nga jerry nga o como não. Ya ai la vaca pesco nga pa tem isso. Ya, aftai. Okay, no tolu lima ya tato aulefa. Ya tolu fa de mona. So. Tu sai, ma lo tato pitokilo. So. Tolu lima tato wa tolu fa mona, ya pala talata mais tato o mona. Ya, pa lolo. Mana sko top so. Ateli top so. Si top sini lo ateli atemto tel noi. Mate sa mate fsiri o la tu langa sa ta alo I yasola me ta longa la kapi o luma po tua o tu langa sa masnita lo ya onga ya masamato nu o first 58 ai no o la tu nga o la tu lo ta alo I au to the view le au le ano Jacksonville to the view Tamata alo la bitsi kia e se kasi mo ya malang ilo Malaysia ma ilo ma tanga Manila ya o la tuloa umata alo tua ta alo lo leono ta lo milo e tua na leono sole ya na sole la male o sa no no foi le te toi mai te mala vere te kia mana Malo, vai tele la top so. Lei manu io lo fai valnea. Vai, vai asso. Ya va tu. O ile la o ilo. Sa fesi te malo top so ya sola. Te una mata fesi. Alo fala ngo famei nai ua tu ol skalam. Numero 1. Ia liti a ia lo no wingal termina ta top so. E o mal termine. Ele champinha la una tension fio comme sanga vinto. Ja, ai, la tasta pesa tu. Ai, vos stava vianga. Tasta pos va fianga lo terpelta to leila. O leona sala fai, ia to siva sa mol nei. Le wele si tava la au tas. Play lo tapa se le. Talo fal valau. Talo fal so gal fa ya o ma swata. Nei tu la pia. Le masa se fang vai. Le la o mai le au fa so po mo. Le o mai le fa so po mo, e fa so po le nyani. Abai. Alo Sati. Malo foi la sumele. Fameli. Para vela me oi caia umo le ko fale. No ya le toki lo. Malo. Malo ka seu que le alo vai le uso ya tuitas. Ja. La ta skola we Sati. Ja, ele meta. Ni Sati. Ele meta o le lusi mai. Ele meta o le lusi vole le ngalunga. Okay, lola le lusi na lusi te vio lusi ma. Malati. Malo Sati. Malo.
Ia ole le sikoa ia e lua lima moana. Lua sepulu ia le matai. Ia. Oh. Ia le kalonga la le Hurricane ma le Rogers. Tolu lima ia le Hurricane ai lua ono le Rogers. Ai tama ia. Te rongo fia tangata sa ta alo. Ia. Ia sa wana ai. Tampo e tau sio fo ta alo. Ia. Te lava sati. Te lava ia mania fo ila ga tu fa un verso. Ia mania fo ia le fa un verso. Ia. So fo. Longo fia ma morta alo. alo. Musiko tangata sa ta alo. Ia. Tampo le la ta la ile ne fa lo fo li tau sio fo. Longo fia ma morta ngata fa mo me se va la ta alo I na sko. Ia o sko tamo fa la unga. Samsoni. Tolu lima moana Pasifika ia lua ono ia lua le Wellington. O ia. O le moana Pasifika ma le Chiefs le ta alo nei. O le Hurricanes ma le Waratahs le fia na nei porpona nei. Ia. Ia. E lo se la pele te no yo lakpi. Ele se fanga ngatu u tato ia. Soni, ni ana male fa ngon vaso. E fa mo tato pese te. Alamaya Tampi mau lo palene I abea ole apa amai ai le alofa ole amau popo ai lo laua Bali maya Hilau mata pia pia Hilupe ole manue Hilue lue malie Bali maya Hilau mata pia pia Hilupe ole manue Hilue lue malie Bese male fia fia Bese ma fa petai Bese male loto Ia le utile ai Ono le tata imelitas. O fa ia sina va ver tata. Ya o fo ninga lo le le ta longa le asonga fu le asa ili sampini le tata au New Zealand. Male au male au initia ile talonga kiti le luas fulu over ya na le social pine ma ana au initia ile ma veao le songa fua ba so fo ole ato tele nei fo ila to ole ale fainga wenga fo ila songa fua pe ole a wa ole termina le sa ole talonga fa tai wa leva fo ona ta wasa male au le tato wa New Zealand le final le wa mo le va no winga ta fanga le malo ali ya malo si fo au intia ya one tulanga na pe ona yaile il talonga na ya ai manuia fo ia fainga malanga ila to a sauni malanga le fa ingon neva yaso po le fia na nei ia tau nai ole ole sta penang ole sauni fainga malanga e tau na ma vel mleva lele ia one I fai wa o tamati nei temi nei Jerry pe a sauni ole mleva lele e mi sa tu pulanga ola tina ngala va ona no mai tama poltina wa tau na o po le to lui tula sole ala fai ma li e ai pe le ano ye na tu poila io fa o vai fa pena ole ya ai ole na turo tamiti e ya tamiti fa pena e pe le ano fo ile mana oi e se longa to I tu la fa to alu ta vale mla vale ala le rola ye me tu le te mi alu le mala ile ta vale la wala pe te o passe pa ya e pe on mena le no ma tu e va ve no mla vale ya tato wa fo swinga ye tato wa ai le meu li telo poloka mai vale le ai la tu ya faina e fo il tato e si tato tu nem tu langa fainga malanga e pe mana ye fo ila fo tu mua pe tasi pe lua tula se pe fie tula te no fo yo e me si do mo ti no la e mo ile
Ia ona o le tātou taimi. Ia. Le ata whatua whale tātou tino ia ona tāro le tātou pese. Ia tātou wha mawai masi o tātou tino. Ia Sāmoa ua mai ale tātou tautua le nei aso, ai mai se o le nei vai aso. Mole toila ngā whaaftai tere lava i lau tau pa ia mo lau tau mamanu. Ia mo tālo sanga mo lia o le tāpua inga. Ia i te tono maota malawa o tālo sanga o auna le tua o sungai whawhengainga. Ia o le hai mafuai o na i umare manuia tātou tautua le tero taimi. Ia maso umo lana unanga. Mātou te whaamalulua te fo ia ua sala fo i le ngangana i lungo le ea. Sāmoa i lau whaafonga malau mai mo mai. Ia whaamangalo so mātou se maso mātou whaale tonu. A iei lau wale manatu sa whaamleina lau whaafonga malau mai mo mai ara le tautua le si fonga lau mua. Mo le nei aso ma le nei vai aso. Tāra so i fua le songa fua i le tūlai fitu i le taimi masani o le tātou toi whailo e lea e ala le tautua le si fonga lau mua. Ia mai le nei taimi, mai le fionga le lipule ma lau whai ngā luenga, ia mātou te whātou whawha so i fua Sāmoa, mai ia whaamunia tele lava le tua i lo tātou atunuu, wha so i fua ia. Ia maua se tangata, ur toi amata,
ta